সময় নক দিছে আমাকে যে উনি আমাকে কাজটা দিবেন, আর আমি রিপ্লাই করছি ভাই 20 ঘন্টা পর। কত ঘন্টা পর? 20 ঘন্টা। কি অবস্থা আপনার, বললাম না যে আপনার কাজের কিন্তু ডিমান্ড প্রচুর শাফিক। আপনি যদি ধরে রাখতে পারেন, আপনি কাজ করতে করতে মনে করেন যে হয়রান হয়ে যাবেন, কিন্তু অর্ডার শেষ হবে না। ঠিক আছে, উনি একটা কাজ দেখলেই অবশ্যই অবশ্যই আরেকটা কাজ আপনাকে দিতেই দিত, এটা 100%। ঠিক আছে, উনি ভাইয়া ওনার কাজটা ছিল হচ্ছে মনে করেন যে ওনার একটা লোগো ডিজাইনের কাজ ছিল, তো ওই কাজটা উনি একজনকে দিয়েছিল। হ্যাঁ, কিন্তু উনি স্যাটিসফাইড না। আচ্ছা, লোগোটা তো স্যাটিসফাইড না। আর আমি ওনার যতটুকু মানে ওনার যতটুকু ইয়েটা বুঝছি আর কি, আমি ওনার কাজটা খুব মানে সহজেই করে দিতে পারতাম। তো ভাইয়া একটু স্ক্রিনশট করে দেখাবেন কি বাইরের এটা? ফোন দিয়ে আসি তো এখনো ক্লিয়ার আচ্ছা আমি গ্রুপে যাটা দিচ্ছি স্ক্রিনশটটা দিচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ দেন, তাও হবে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইরশাদ, ভালো আছেন? জি ভাইয়া ভালো আছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম সাকিব। সাবির ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাকিব, সাবির আসছে কি পাটগ্রাম থেকে, না আছে ওখানে? ও আসছে মেবি, আসছে ভাইয়া। ও আসছে না, আপনি তো জয়েন্ট হয়ে আমি মনে করছি হয়তো বা আজকেও। না ভাইয়া, জয়েন্টে খাইতে চলে গেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আসলে পাথর দিতে গেছিলেন নাকি? গেছিলাম তো ভাইয়া, আমাদের ওইখানে কিছু আব্বুর ব্যবসা ছিল ওইখানে, টাকা পয়সা পাই একটু ওইখানে। আর ছোট মামা ছিল তো, ছোট মামাকে যে পাথরের দাম দেখতে গেছিল আমাদের লাগে। কেমন প্রাইস? মামাই জানি কত কত দাম, এগুলো তো বুঝি না হিসাব। মামা শুনছে, আমরা এই পাশে ছিলাম। আর আপনি যেভাবে ভিডিও করতেছিলেন, হ্যাঁ, অনেক সময় অনেক জায়গায় কিন্তু অনেক আপনার এরিয়া কিন্তু আবার ডেঞ্জারাস এরিয়া থাকে, বিশেষ করে ওই সব জায়গাগুলোতে। হ্যাঁ, আবার মেবি যদি মনে করতো যে অ্যাজ এ রিপোর্টার, হ্যাঁ, যে আপনি যেহেতু মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতেছিলেন, ঠিক আছে, এটা আমরা অনেকে শখের বসে করি, কিন্তু অনেক অনেক জায়গায় এমনও আছে যে ডেঞ্জারাস জোন করে, বুঝছেন? আগেও তো অনেকবার গেছিলাম আপু সহ, আমার সাথে হয়নি, কেউ যেন বুঝে নেই। যিনি ড্রাইভ করতেছিলেন উনি কে ছিলেন? মামা ছিলেন? হ্যাঁ মামা ছিল, পরবর্তীতে আমি ড্রাইভ করছিলাম। আমি আসলে যাওয়ার সময় গেছিলাম হচ্ছে কারে, আমি গেছিল তো কারে গেছিলাম, আঙ্কেল ছিল আমার সাথে। কারের কি বোরিং লাগে, পুরো রাস্তায় তো আগেও যখন গেছিলাম বাইক চালাই গেছিলাম, ওই জন্য পরে মামার সাথে আসার সময় তো আমরা ফিরে দাঁড়িয়ে দিয়ে ঘুরে আসছিলাম বাসায়। আচ্ছা, আমাদের কিন্তু আজকে আমরা একটা নতুন জিনিস দেখবো। তার আগে একটু বলি যে ইমেল সিগনেচারের ডিজাইনের কাজ কয়জন করলেন? ভাইয়া আমি করছি, কিন্তু আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি ওয়েবে মানে সেভ করতে পারছি না। ওই পাশে ওয়ালাইকুম আসসালাম। সুজন, আপনি আছেন? আপনাকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। ভাইয়া আমার ল্যাপটপটা একটু সমস্যা হয়েছে তো, এই জন্য আমি আর কি ব্যস্ত, মানে ওই যে দেখানোর পরে ল্যাপটপটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওই জন্য আর কি একটু ব্যস্ত ছিলাম। ফোনে অন্তত মেবি কানেক্ট থাকতে পারতেন। মানে একটু আসলে ব্যস্ত ছিলাম তো, এই জন্য খেয়াল করতে পারেনি, দুঃখিত ভাইয়া। আর আপনি কি বলছিলেন? ভাইয়া আমার হচ্ছে আমি ডিজাইনটা বানাইছি, কিন্তু সেভ ফর ওয়েবে দিতে পারি না, দিলে কি জানি লেখা আসে। কি লেখা আছে একটু দেখান, তাহলে হেল্প করি। অলরেডি আপনার ফার্স্ট ব্যাচে কয়েকজন করেছেন, হ্যাঁ, যে যারা কোডিং করেছেন, আর যারা কোডিং করে নাই তারা জাস্ট ডিজাইনটাও কমপ্লিট করে ওনাদের অন্তত জিমেইলে অন্তত অ্যাড করেছেন ডিজাইনগুলো। আমি তো ভাইয়াটা বানাইছি। আচ্ছা, কোথায় জানি? বৃষ্টি পড়ে নাকি এসব আপনাদের ওদিকে?
মেঘলা আকাশ, এখনো বৃষ্টি পড়ে নাই। আর আমাদের এদিকে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে গুড়ি গুড়ি। পুরাই মেঘলা। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এই যে ভাইয়া এখন এখানে যদি আমি সেভ ফর দিতে নিচ্ছিলেন, সেভ ফর ওয়েব, হ্যাঁ এইটা আছে। লেখাটা তো ক্লিয়ার বোঝাও যাচ্ছে না। কি লেখা আছে বলেন তো, চোখ নষ্ট হয়ে যাবে ব্যবহার করতে গেলে। The operation could not be completed. The system could not find the path specified. আচ্ছা আপনার দেখেন যে কোন লেয়ারটা সিলেক্ট করা আছে, দেখেন লেয়ার সিলেক্ট করা আছে একটা গ্রুপ। আচ্ছা গ্রুপে কি আছে? ওইখানে তো ছবিটা আছে ভাইয়া, এই এই ক্লিপসটা আছে, এটা আছে। আচ্ছা আপনি সবগুলোকে আচ্ছা সেভ ফর, যদি আপনি তো শুধু এটা মানে ডিজাইন দিচ্ছেন তাই না? জি ভাইয়া। আচ্ছা আপনি সবগুলোকে একটা গ্রুপে নেন আপাতত, এ টু জেড, হ্যাঁ সম্পূর্ণটাকে। এমনিতে একটা হ্যাঁ ফোল্ডার ক্রিয়েট করে সবগুলোকে একটাতে রাখেন। তো ভাইয়া কন্ট্রোল ভিউ তো কি দেন সমস্যা নেই তো, এক জায়গাতে থাকবে, ওটা তো আপনার ভিতরে থাকতেছে। যেমন আমরা বিজনেস কার্ড রেডি করি না, রেডি করে দেখি না ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট একবার দিয়ে আবার লিখে দিই বিজনেস কার্ড। আইকনগুলো আপনারা ইশরাত যে ফেসবুকের আইকন মনে করেন, বিশেষ করে এগুলোর ক্ষেত্রে যেটা রিয়েল আইকন যেগুলো আছে কালার, ফেসবুক মানে ফেসবুকের আইকন কালার আলাদা, ইউটিউবের আইকন কালার আলাদা, হ্যাঁ এই কালারগুলো ইউজ করতে পারেন। যেহেতু আপনার এখানে কালারফুল যেহেতু দিয়েছেন ওই হিসাবে কিন্তু আইকনগুলো কিন্তু যায় না, আইকনগুলো আপনাদের যে রিয়েল আইকনগুলো আছে সেগুলো দিতে পারেন। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ ভাই একটা গ্রুপে করে দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা এবার আপনি ই করেন, ওই একই লেখা আছে ভাইয়া। আচ্ছা আর একটা কাজ করেন, এমনিতে অন্য পিকচার একটা নেন তো, এমনিতে জাস্ট, হ্যাঁ এমনিতে নেন, নিয়ে ওটাকে সেভ ফর ওয়েব দেন। মাশাআল্লাহ যতগুলো গ্রিড নিয়েছেন। জি ভাইয়া একই জিনিস ভাইয়া, অন্য ছবিও হয় না। আচ্ছা আপনি এটা সিলেক্ট থাকা, আপনি কোথায় ইয়াতে দিচ্ছেন? দিছি কিন্তু ওটা তো আমি আজকে সকালে দিলাম। হ্যাঁ আমি কালকে রাতে দিছি। এটাতে ফার্স্ট ব্যাচের দুজন মেয়ে আপনার দুজন বলতেছে, হ্যাঁ এন্ডি দিয়েছে 5 স্টার পেয়েছে। সিম্পল বিজনেস কার্ড তো এখনো দেখেই নেই ভাইয়া, কালকে রাতে অবশ্য করছি, 2টা সাবমিট করছি। আচ্ছা আপনি যদি করতাম না, অন্য ট্রিটমেন্ট করতে যায় ভাবলাম যে এটাই করি, তো দিয়ে দিলাম যদি হয় আর কি। ভাইয়া ওই যে আপনি রিসেট দেন তো ডান দিকে একবার উপরে দেখেন, ডান দিকে, হ্যাঁ ওখানে এসেনশিয়ালটা ক্লিক করেন, ক্লিক করে ওটা রিসেট দিয়ে দেন। নিয়েছি ভাইয়া। এবার দেন তো দেখি এক্সপোর্ট আছে কি আপনার অপশনটা, এক্সপোর্ট অপশন, এক্সপোর্ট তো আছে ভাইয়া। এক্সপোর্ট থেকে দেখেন তো ওখানে সেভ ফর ওয়েব আছে কি? নাই। না ওখানে সেভ করে। আচ্ছা আপনি দেখেন যে অল্টার শিফট কন্ট্রোল এস, হ্যাঁ অল্টার শিফট কন্ট্রোল এস এটা ক্লিক করেন তো, অল্টার শিফট কন্ট্রোল এস একই অবস্থা। ওই সাবির ভাই যে মানে যে এটা জিমেলটা করেছেন ওটাতে যান, ওইখানে যান দেখি। হ্যাঁ একই জিনিস, এটার জন্য কোডিংও যেতে পারিনি, সফটওয়্যার ডাউনলোড করলাম, সব করলাম।
এটা মেবি টেকনিক্যাল, কারণ প্রবলেম একটা থাকলে তো মনে করেন যে আরেকটা তো হতো না, তাই না? জি প্রত্যেকটা ভাইয়া, পিকচারেই সেটাই। কিন্তু এটা নিচ্ছে এটা। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে আমি দেখবো না আর একটু ইয়ে করে। আর এমনি ভাই ডিজাইন ঠিক আছে, লেখার ফন্ট তারপর শুধু আমি ফেসবুকের ওগুলো চেঞ্জ করে দেবো না? হ্যাঁ, মানে আপনার লোগোর কালার যেগুলো আছে, আইকনগুলো জি। আইকনগুলো জাস্ট চেঞ্জ করে দিন। এমনিতে ডিজাইন কিন্তু ঠিক আছে, ঠিক আছে মানে বলা চলে ওকে একবারে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সুন্দর ভাইয়া। হয়েছে। আচ্ছা ভাই, সব করে দেবো। আচ্ছা, আর কেউ করেছেন? এই তুই ট্যাবলেট খাও। আর কেউ করেছেন? না করলেও বলেন, হ্যাঁ যে করিনি। আচ্ছা, আজকে আমরা মূলত একটু দেখাবো হেয়ার মাস্কিং এর কাজগুলো একটু দেখাবো। হ্যাঁ, সিম্পল ওয়েতে কিছু কাজগুলো আছে, এই কাজগুলো আপনার ইজি ওয়েতে করা যায়। তা হেয়ার মাস্কিং অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো প্রসেসে করতে হয়, আমি সিম্পল প্রসেস কয়েকটা দেখাবো। আর আরেকটা কথা বলে রাখি যে হেয়ার মাস্কিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার বেশিরভাগই কিন্তু পেইড টুল যেগুলো আছে এই টুলগুলো বেশি ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, আপনার টপেজ একটা সফটওয়্যার আছে, এই সফটওয়্যারটা বেশি ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, টপেজ সফটওয়্যার, এটাতে বেশিরভাগ আপনার হেয়ার মাস্কিংয়ের কাজগুলো করা হয়। তবে কিন্তু এগুলো পেইডেবল, আমরা ফ্রিতে যতটুকু করতে পারবো এটা একটু দেখবো, দুটা ওয়েতে দেখাবো। হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা যদি নিতে পারেন এও করতে পারবেন। না করিনি, করতেছি সব। যে বৃষ্টি হচ্ছে মানে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, শব্দ পাচ্ছেন? হয়তো বাথরুমে হেডফোনটা লাগালাম, যেটা আপনার শুনতে পারবেন না বলে। আচ্ছা, সিন দেখা যাচ্ছে তাই না? কিশোর, একটা পিকচার দিয়েছি। একটু মনোযোগ সহকারে একটু দেখেন চলে। হ্যাঁ, একটা আমি জাস্ট সিম্পল দিয়ে একটা দেখাবো। প্রথমে কি করলাম, প্রথমে পিকচারটা আমরা কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করে নিলাম। ঠিক আছে, কপি করে নিলাম। কপি করা নেওয়ার পর আমরা চলে যাব আমাদের ল্যাসো টুলে। এই ল্যাসো টুলটা আমরা সিলেক্ট করলাম। হ্যাঁ, এখন এই যে ভিতর থেকে একটু নেই, পরে আবার এটা আমরা পুনরায় সংশোধন করে দিতে পারবো। দুটো প্রসেস দেখাচ্ছে। প্রথম প্রসেসটা দেখাচ্ছেন যখন আমি এটা সিলেক্ট করলাম। হ্যাঁ, সিলেক্ট করার পর এই যে দেখেন এখানে রিফাইন এজ লেখা আছে। আপনারা যাদের আপডেট ভার্সন তাদের কিন্তু সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক লেখা থাকবে। ওখানে কিন্তু আপনারা এই রিফাইন এজটা কোথাও খুঁজে পাবেন না। হ্যাঁ, এই রিফাইন এজটা শুধু আপনার 2017 সালের যেগুলো আছে ভার্সন ওটার মধ্যেই আছে। দেন আমি কী করলাম, এটা আমি সিলেক্ট করলাম।
এটা এই অবস্থায় আসবে। আগে কিন্তু কেউ ওকে এগুলো কিছু করবেন না। এখন আপনি চাচ্ছেন এটাকে কোন ভিউতে রাখতে চাচ্ছেন, হোয়াইটে রাখলে হোয়াইটে রাখতে পারবেন, ট্রান্সপারেন্টে যদি দেন ট্রান্সপারেন্টে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, মানে বোঝার জন্য অ্যাকচুয়ালি। তাই মনে করেন যে আপনার এটাকে হোয়াইটে দিলাম। হোয়াইট দেওয়ার পর এই জায়গায় আমার যে রেডিয়াসটা আছে, রেডিয়াসটা আমার কিন্তু একটু দিব। এখন এখানে একটা মজার বিষয় দেখেন, এটা কিন্তু ঘুরতেছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু প্রসেসিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও ক্লিক করবেন না। এখন এখানে দেখেন এটা এই ব্রাশ টুলটা অলরেডি আমার সিলেক্ট আছে। এখানে যদি না থাকে এখানে ক্লিক করলে এখানে আপনাদের দুটো ব্রাশ আছে। রাইট ক্লিক করলেন, রিফাইন এজ আছে আর ইরেজ আছে। রিফাইন এজটা ক্লিক করব। এখন দেখেন আমার এই যে এখানে একটা চলে আসছে না। আমি যদি এটাকে জাস্ট খালি টেনে নিয়ে আনে, যদি আমি ছেড়ে দিই, একবার ছাড়িয়ে দিলাম, একটু ওয়েট করি যেহেতু চাকা ঘুরতেছে, চুলটা আসছে আমার। দেন ওই প্রসেসে এদিক থেকেও একবার টেনে ছেড়ে দিলাম। দেখেন এই জায়গাগুলো আমার চুলগুলো আসছে। কিন্তু রিপ্লাই দেন, আপনি একটু রিপ্লাই দেন। হ্যাঁ, তাহলে কাজ করতে আমার সুবিধা হবে। দেখেন এই জায়গাতে আপনার শিফট এজ যেটা আছে, এই শিফট এজ যদি একটু বাড়াই দেই, তাহলে এই জায়গাটা আমার সাইডে যে কালার আছে এগুলো একটু নিয়ে নেবে। এই কন্ট্রাস্টটা যদি দেই, দেখেন এটা আমার পারফেক্টলিভাবে আরও সাইডগুলো নিয়ে নিয়েছে। এখানে কি আরও কিছু আছে যদি দেখি, যে মেবি আছে, যে এটা এখানে আরও আছে। আচ্ছা, দেন তারপরে কি করব, ওকে করব। এখানে ওকে করার আগে এখানে আসে লেয়ার, নিউ লেয়ার যেটা আছে, নিউ লেয়ার সিলেক্ট করে, হ্যাঁ, নিউ লেয়ার সিলেক্ট করব। নিউ লেয়ার সিলেক্ট করে এটাকে ওকে দিব। একটু প্রসেসিং হবে, একটু সময় নেবে। এখন দেখেন একটা জিনিস, এই জায়গায় ছাড়া পড়েছে না ইশরাত। এখন এটাকে দেখেন, আমি যদি আমার এই যে হিস্টোরি ব্রাশ, হ্যাঁ, হিস্টোরি ব্রাশ যদি সিলেক্ট করি, করে যদি আমি জাস্ট একটু ড্রাগ করে দিই, দেখেন আসছে। যে জায়গায় যদি চুল থাকবে না সেই জায়গাগুলো যদি আপনি করেন, সেই জায়গাগুলো কিন্তু দেখেন চলে আসবে। কিন্তু এই জায়গায় আমার এজটা একটু বেশি হয়ে গেছে, হ্যাঁ, যার কারণে এটা এরকম দেখাচ্ছে। এখন এই জায়গায় যদি আপনি নতুন একটা লেয়ার নিলেন, লেয়ার নিয়ে এখানে যদি, ঠিক আছে, তাহলে দেখেন এটা আর এটাকে বিফোর দেখেন, দেন আফটার দেখেন।
ইভেন এই অবস্থাতেও যদি মনে করেন যে এই যে এই বাড়তি চুলগুলো যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু নিয়ে আসতে পারবেন এই সেম ওয়েতে হিস্ট্রি ব্রাশ সিলেক্ট করে। এইটা যেহেতু আমার বড় সাইজ করা আছে একটু ছোটো করে নেবেন, ছোটো করে নিয়ে যেই জায়গাগুলোতে দরকার, কিন্তু এটা আপনার করতে হবে যখন আমি তো এটা মার্চ করে নিয়েছি অলরেডি, হ্যাঁ, যার কারণে এই জায়গায় এরকম দেখাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আপনারা ইরেজ ব্যবহার করতে পারেন, অথবা দেখেন আমি যদি এরোজে ব্যবহার করি এটা হবে না, কারণ কি কারণে এটা আমার অলরেডি মার্চ করা আছে, ঠিক আছে। এটা গেল একটা ওয়ে, হ্যাঁ। আমি আরেকটা ওয়ে দেখাচ্ছি। কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করলাম, কপি করার পর আচ্ছা এটা কন্ট্রোল জে, আচ্ছা এটার উপর কাজ করি, কন্ট্রোল জে দিলাম। এখন এই যে এখানে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল, হ্যাঁ, আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুলটা সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর এখানে আমাদের সাইজটা 1000 দিলাম, হার্ডনেসটা 0 থাকবে। তারপর এই মাঝখানের এই ঘরটা ক্লিক থাকবে। আপনাদের অনেকের সময় যে কন্টিনিউয়াস লেখা থাকবে, এটাকে করে নেবেন ডিস্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ। তারপর টলারেন্স 50 অথবা 40, এটা অ্যাকচুয়ালি দিয়ে দেখবেন যে কতটুকু দেখায়, ঠিক আছে। আমি যদি 40 দেই, তারপর যেটা আছে না, জাস্ট আপনি দেখেন এই যে প্লাস চিহ্ন দেখতেছেন তো, হ্যাঁ প্লাস চিহ্ন দেখতেছেন। আমি যদি এটা জাস্ট মনে করেন যে এখান থেকে টেনে এভাবে যদি ছেড়ে দিই, দেখেন এর একটা লেয়ার নিয়ে নিই, এখানে লেয়ার নিয়ে পরে বোঝা যাবে। আপনি যদি আমি 0 করি, দেখেন আমাদের তাহলে কী অবস্থা হবে, চুল পর্যন্ত খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, এই প্লাস চিহ্নটা, হ্যাঁ, এই প্লাস চিহ্নটা যে জায়গায় পড়বে শুধু সেই জায়গাটাই খেয়ে নিবে। দেখেন হার্ডনেসটা বেশি হয়ে গেছে। আমি যদি এখান থেকে ধরে, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত নিই, দেখেন আমার কি ভিতরের এই জায়গাগুলো দেখেন চুলগুলো আছে, এটা খাইনি। অতএব মাথায় এই জিনিসটা রাখবেন, এই প্লাস চিহ্নটা আপনার যদি এই দেখেন এখানে যদি আমি ক্লিক করি, তাহলে দেখেন এখানে খেয়ে নিল। অতএব সেভাবে কাজ করবেন যে এই প্লাস চিহ্ন যাতে চুলের মধ্যে না পড়ে, চুলের বাইরে যাতে ড্রাগ পড়ে, তাহলে আপনার চুলের একাংশগুলো মানে একটু থাকবে। ব্যাকগ্রাউন্ডে যা আছে সব কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে, হ্যাঁ। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি যে এক কালার বিশিষ্ট যেটা পাচ্ছে সেটাকেই নিয়ে নিচ্ছে। দেন আসে আপনি এখানে ইরেজার টুলটাও ইউজ করতে পারেন, যেহেতু আমাদের তো বাইরের অংশগুলো দরকার নেই।
এই জায়গাতে যদি আমি আপনার অন্য কালার দিয়ে দিই, তো দেখেন দেখেন এই যে এখানে আমরা আমাদের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুলগুলো, হ্যাঁ এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুলগুলো কিন্তু দেখেন কি আসছে। আচ্ছা, এটাকে আমি যদি লাল করে দিই আরো জিনিসটা ক্লিয়ার হবে না আপনারা। কালার চেঞ্জ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার একটাই, যে এই ভিতরের যে অপাসিটিগুলো আছে এখানে অপাসিটির উপর ডিপেন্ড করতেছে আরও, যে আপনারা কতটুকু অপাসিটি নেবেন যখন এইভাবে সিলেক্ট করবেন। আমার কিন্তু এই চুলের দরকার ছিল, এই চুলটা আমার কিন্তু আসছে। আর আরও নিখুঁত করার জন্য আমাকে তাহলে দেন আবার আপনাকে মনে করেন যে সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করে যদি আমরা আবার ওই রিফাইন্ড এজে চলে যাই তাহলে কিন্তু পুনরায় কিন্তু আমাদের এটা আবার আগের মতো হবে। মনে করেন আমি ভিতর থেকেই নিচ্ছি একটু, এই জায়গাগুলোতে আমার আবার এবার যদি আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্টে নিই, হ্যাঁ ট্রান্সপারেন্টের রেডিয়াস নীল হবে কি, যে বাইরে যে চুলগুলো আছে সেগুলো একটু দেখাবে। আচ্ছা এই অবস্থাতে দেখেন আমি এটার কন্ট্রাস্টটা একটু বাড়িয়ে দিই। আচ্ছা এগুলো মনে করেন কেউ এটা কোনো কাজ করতেছে না, এই অবস্থাতে এটা কিন্তু অনেক বড় সাইজ, হ্যাঁ এটাকে ছোট করে নেই। আমি যদি আস্তে করে যদি ব্রাশ করি থাকি আচ্ছা বাইরে চলে গেছে যাক। ওকে দেই
দেখেন অবস্থাটা, এই জায়গায় আপনার তখন ইরেজ টুলটা ইউজ করতে পারবেন। এটাতে নিচ্ছে না একটু এটা একটু দেখেন। হ্যাঁ, গাঢ় করতে পারবেন। দেখেন আমি এটা দেখাচ্ছি। যেমন মনে করেন যে এই চুলটা আছে, ঠিক আছে, এটাকে আমি মনে করেন যে আপনার কপি করলাম, কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করলাম, তাহলে আমার এই পিকচারটা আসলো। এখন মাঝখানে আরেকটা লেয়ার নিলাম, আমি মনে করেন যে এই পিকচারটা, ঠিক আছে, এই পিকচারটা প্রথম যেটা বলেছিলাম যে আপনারা যদি যে কোথায় গেল ওটা ইরেজ মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল, এটা দিয়েও যদি কাজ করতে চান করতে পারবেন। তবে এই জায়গায় অবশ্যই আপনাদেরকে অপরচুনিটিটা একটু বাড়িয়ে মানে সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। মাঝখানে এটা ক্লিক রাখে এটা ডায়াগনোজ 40 অথবা এখানে 50 দিলেন। তারপর দেখেন এখানে প্লাস যেহেতু, হ্যাঁ, আমি যদি মনে করেন যে আমার এই চিহ্নটা, এটাকে যদি আমি আপনার এখানে ধরে যদি একবারে এইভাবে করি, দেখেন শুধু সে এক কালার খেয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, আমার কিন্তু পিছনের যে চুলটা আছে শুধু সেটা চুলটা রাখতেছে। কিন্তু আবার যদি আমি চুলের এখানে যদি ক্লিক করি কিন্তু চুলটা খাবে। এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখবেন যে যে আপনার প্লাস চিহ্নটা থাকবে, এটাকে যাতে অবশ্যই আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে, তাহলে এর কাজটা হচ্ছে সে শুধু সেটাকে খাবে। আর আমি আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, যে কথাটা বললেন আপনি, ওটা যদি করি, তো আমি আবার মনে করেন যে আপনার
সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি আবার আপনার কি করব, আমি লেসো টুলটা যদি সিলেক্ট করি, লেসো টুল এখান থেকে এসে সাপোজ নিলাম, দারুর কথা বললেন না, দেন তাহলে আবার রিফাইনাইজ করতে হবে, অথবা আপনাদের তো আপডেট যাদের আছে ফটোশপ তাদের সিলেক্টেড মার্ক। এই যে এই জায়গায় এখানে যদি, আচ্ছা তার আগে একটু দেখাই, মনে করেন এরকম হলো। আর আপনি যেটা বললেন না, এই যে দেখেন এই কন্ট্রাস্ট যেটা আছে, এটা যদি আমি একটু করি ইশরাত, হ্যাঁ দেখেন কন্ট্রাস্টটা বাড়াই দিলাম, আমার চুলের কালার কি এরকম ছিল, ঠিক আছে, আমি কন্ট্রাস্ট দিলাম, আমার চুলের কালারটা এই যেটা নিয়ে নিচ্ছে, তারপর আমি হ্যাঁ ডার্ক হয়ে গেছে। আর শিফট এজ যদি দেই, একটু বাড়াই দেই, যদি বেশি বাড়াই দেই তাহলে দেখেন আমার সম্পূর্ণটাই কিন্তু চলে আসতেছে। এটাকে আমি অবশ্যই একটু কম করে রাখবো, বেশি কম করলে কিন্তু আবার যে এই অবস্থা দাঁড়াবে, যে 90। এই জায়গাতে কিন্তু আপনাদেরকে আবার মনে করেন যে ইনভার্ট অবস্থায় আছে, এটা কয়েকবার ছবিগুলো কন্ট্রোল দিয়ে কপি করবেন, এতে গাঢ়গুলো আসবে, কারণ অনেক চুলগুলো আছে যেগুলো এখানে যদি আমি আপনার কন্ট্রোল শিফট আই দেই, হ্যাঁ, তারপর যদি ডিলিট প্রেস করি, দেখেন আমার কিন্তু আবার চলে গেল, ঠিক আছে, দেন কন্ট্রোল ডি। এখন যে এই জায়গাটা সাদা সাদা হয়ে গেছে, তো এটাকে আমরা আবার আপনার হিস্টোরি টুলটা ব্রাশটা সিলেক্ট করে আমি কিন্তু এর সম্পূর্ণ যেটা যেভাবে ছিল সেভাবে কিন্তু নিয়ে আসতে পারতেছি। দেখেন এইখানেও কিন্তু কাজটা করতে পারছি। কয়েকটা ভিডিও, একটা ভিডিও আছে, ভিডিওটা দেখেন হ্যাঁ, আমি ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি। শিফট প্রেস করলে তাহলে আপনার চুলের কালারটা কিন্তু ডার্ক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে। ওই যখন রিফাইনাইজ করবেন, রিফাইনাইজ করার ক্ষেত্রেও কাজটা আপনার কিন্তু পারফেক্টলিভাবে হবে। উপস্থিতির সংখ্যা তো অনেক, ঈশ্বর অনেক অনেক। ফোনটা খুলে দিলাম, নাহলে শুনতে পারবেন না।
শুনতে পাচ্ছেন? and we are looking at the very awesome Photoshop CC 2015.5. It's the new release of Photoshop, released in 2016, and we're going to start off with my favorite feature. I love this because masking it's been a challenge for everybody, and especially masking stuff like hair and keeping detail on the edges and stuff has always been hard. Refine Edge was probably a big step forward, and everybody loved Refine Edge. What I'm about to show you is the next level of Refine Edge, and it's even better. Here's what you do. So we want to mask her hair, right? So here's what we're going to do. You can use any tool you want. You can use the quick select tool. You can even just go over and grab the lasso tool, or you can, well, I'll show you in a second. And you want to basically, I don't want to touch the edges, right? I just want to get kind of close here, and we'll let Photoshop do all the heavy lifting. I'm just going to kind of get in the ballpark here and hold the shift key and add in this little area. But I don't want to touch any of those areas where you see a little bit of background in there. Nope, I just kind of want to get these areas that are very easy to define. But the hard stuff's all this edge stuff. When you're ready to go into this new, like, workspace or task area, I don't know what the exact word for it is, but it's awesome. You're going to click this button right up here at the top, select and mask. So this replaces Refine Edge. It just replaces it. Now, it still does all the stuff that Refine Edge do. Don't worry, but it's much faster than Refine Edge because it's GPU accelerated, and you get better results just all the way around. So here's what we're going to do. We're going to start off by looking at our image. You can see I made a very bad selection. Now, your view modes are all here like before, but there's this new one called Onion Skin, and it is awesome. You have a transparency slider, so you can kind of lower it to see, oh, well, there's the hair I need to add in. So it's important to be able to do that, right? So that's what it looks like if I were to hit OK. You don't want to hit OK yet. You want to work on this a little bit. We're going to go grab our tool here, the second tool over here, Refine Edge. We're going to get a decent sized brush, and I'm just going to paint over the edges of her hair. And it's going to look at that area, and look at that. Look how it sees the edge, the fine edge detail, and just the math going on there is just gotta be crazy. And so I'm just going to move my way around the image, and I'm probably going slower than you need to go, but move my way around, and you can see it thinking and working. And is this just insane? I mean, this is just, they did such a great job with this, and we'll go right down here to the end. Now, so, I mean, it did a really pretty. আচ্ছা, এখানে বলে রাখি, এটা যাদের আপনাদের আপডেট ভার্সন আছে, হ্যাঁ, সিলেক্ট এন্ড মাস্ক করলে কিন্তু এই অপশনগুলো তাদের কিন্তু সেখানে শো করবে, ঠিক আছে? আমারটা যেহেতু আগের ভার্সন ছিল, যার কারণে ওটাগুলো শো করেনি। Is the transparency all the way up? You're going to see, well, that's what your mask looks like when you're done. So it gives you a great, like, kind of preview there. So that's why you would raise the transparency up to 100%. All right, so let's go ahead and just do that. Let me just go and click new layer and OK, and look at the mask it created. So anyway, I'm just really impressed with it. I'm not impressed that I missed this little area down here. Don't look down there. I missed that area there. But you know what's cool? I'm going to give you a little trick. This is a trick from my class. So I did a class on masking and compositing, which includes this brand new tool. We are releasing it either on Thursday or next week, one or the other. Depends on how we do in post-production. But look, the history brush. Ready? I didn't think you were going to learn anything here except for new features, right? You know what the history brush is? Ready? It's undo on a brush. So I can go right here and say, wow, I missed that area. And boom, it's back. It's just one of the many myriad tips I teach in my brand new class. Coming up soon, I don't know, next week. Masking and compositing. And you know what follows that class up? Corey Barker's Advanced Masking and Compositing. Oh yeah! Anyway, I'm getting off track. I super love this. I super dig it.
It's refined edge, but better. It's got better math. It's faster. I'm totally digging it. I hope you do too. That's in the brand new Photoshop CC 2015.5. Hello there, you're watching Dansky, to develop your creative skills and grow as a designer. Cut out hair. So the Hello there, you're watching Dansky, the place to be to develop your creative skills and grow as a designer. In this tutorial, we're going to be learning how to cut out hair in Adobe Photoshop. So as you can see here, I've got an image of a lovely red-headed lady, and we're going to cut out her rather crazy hair onto a transparent background. So to start with, open up the Layers palette. Now, it's always quite a good idea when working on something complicated like this to work non-destructively. And by that I mean keep a copy of your background image, so if you need to reference it or use something from it further down the line, you've then got it handy. So if we duplicate our background layer by pressing Command J on the Mac and Control J on the PC, and we'll just switch this background layer off, we have that there if we need it. So this is the one that we're going to be working on. So I'm just going to call this layer Cutout. And we're going to be using the background eraser tool for this tutorial. So if you mouse over the eraser tool, left click and hold down, and select the background eraser tool. You can adjust the size of your eraser brush here in the drop down menu. Adjust the size slider, and you can adjust the hardness. So that is how hard or how feathered the edge of the brush is. And we have a few other options here. To cut out hair effectively, we're going to be sampling once. So our background is all a very similar colour. So we're going to sample that background colour and remove only that colour, and it will keep all of the hair, all the tones of the ginger and red and all that stuff. We're going to set the limits to discontiguous. Now the tolerance, this is going to take a little bit of trial and error. So if we just increase our brush size and I start working on this image with a 10% tolerance, you'll see that this is the effect we get. So we can zoom in and we notice that it's not actually cut out everything. It has kind of, it's cut out some of it, but it's left a lot of the detail as well. So let's increase this to 60% and try that again. And you'll see that this time it takes away too much detail. So it's actually cut into some of the reds, the gingers, the oranges, and that's too much. So it's definitely going to be a case of, depending on the image that you're using, just finding the right tolerance, and once you find the right tolerance, you're good to go. Now for this tutorial, we're also going to select Protect Foreground Color. Our foreground color is going to be sampling some of the hair. So something like this. So kind of like a browny orange color. And then once you've got all these options set, just left click on part of the background. You can see we've got a brush that is very hard, so the hardness is at 100%. Let's just bring that down to 50. So it's just going to be a slightly softer edge there. So when we're cutting around the hair, the very fine details, it's not going to be too jagged, it's going to be a bit softer, a bit feathered. And you can, I'm still holding down the left mouse button and just painting over all of this area, and it's protecting that foreground colour, so the colour of the hair that we sampled, and it's removing everything else, everything that is that background colour. So no matter what I paint over here, it's only going to get rid of the background colour that we originally left clicked on. And we can also go up here and do this top right corner. Now if we do the same here, you'll see that unfortunately it does actually start to cut into her face a little bit, and a bit of the earring. So we're going to have to do this manually. So we can select the eraser tool, and we'll just bring the brush size down and just start to paint into this. And
and you can adjust the size of the brush quickly and easily by pressing the left and right square brackets on your keyboard. So when you're cutting around the earring now, make sure that you bring the brush a lot smaller. If the brush is too feathered, you will get this kind of fade cutting into the earring. So it's always good to, when you're working on detail in particular, to bring your brush down a lot smaller and zoom in a lot closer. If you can get it looking excellent and well cut out at this really, really zoomed in level, then when you zoom back out, it will be flawless and no one will be able to tell the difference. Which is generally the goal with retouching, actually. So now we're just going to go in and just work on erasing the inside. So we've still got these bits of background here. Unfortunately, the colour of the background worked really well for most of the image, but these parts here just need a little bit more work, just because the colour of the earring, the reflections on the earring, was a little too similar to our background colour itself. So again, as you can see, I'm just making the brush really, really small for these finer details. And there we go, I think we're getting pretty close. You can also spend as much time on this as you like to make sure that it's as perfect as you'd like it to be. This is the slightly accelerated version. So there we go, pretty good job when you zoom out. And we've also got these other bits over here. So if I just create a new layer, we'll drag this under our cutout layer. Just select any colour, like a vibrant orange, and just click Fill with the Fill tool, just to paint that in. And then select the cutout layer, select the eraser tool again, and you can very easily see now where it's kept some of the background. So with the normal eraser tool, we can just go through and just manually remove some of these bits. You can see as well we've got this texture up here where the background eraser tool has not taken all of the background out, it's taken down some of it, so we just need to go through and erase that with our eraser tool so it is solid orange. Again, there's a little bit here, I'm just going to brush that one out so it's orange. I'm still using a nice feathered brush. I've got the hardness set to 0 now, just for the standard eraser tool. And I'm just going to keep erasing all of these bits. There we go. Until our background is completely 100% solid orange. A bit more in the top right corner here. And then you can see we've got a little bit left over from here. These are just little bits that I've missed as I've been going along. Just going to get all of these. And there you go, if I turn the orange layer off, you can see that we now have our model cut out onto a transparent background. And then if I then turn this orange layer to white, you just press Command U on the Mac, Control U on the PC, you get the hue and saturation dialog box pop up. Just drag the lightness all the way to the top, and it will give you a white background. And you can keep these on separate layers, or you can select both layers and click Merge Layers. And then if I turn on and off this layer, so this is the original image that we had with this slightly darker background, and then I can switch on the cutout version where we've placed our model onto a white background. And there we go. That's how we cut out hair in Adobe Photoshop. As always, guys, please feel free to leave any questions or comments below. Selection very quickly, and it's a very simple selection. We created it very quickly with the quick selection tool, but it's also kind of a not so refined selection. You can see the edges of her hair are all kind of janky and wacky, and it's not quite what we want.
before we get into how to really kind of clean up and select this hair, I want to talk a little bit more about the quick selection tool. Namely, I like to keep auto enhance checked on. It tends to do a really nice job of helping to find that edge a bit more. And also, when you're using this, you can make your brush size bigger or smaller depending on where you need to select. But the really key hotkeys are holding down Shift, that'll allow you to add to your selection, or the Alt or Option key, and see the little plus in the middle of my my little cursor there, it switches to a minus. That is going to allow me to subtract from the selection. So if I were to zoom in and say like, well, I like all the selection, but I know I don't need to select this gray in here, I would grab my quick selection tool. We still have that whole area loaded as a selection. Hold down Alt or Option and just paint over the gray area in there. And you can see it just creates this sort of second selection within our original selection, right? You see that? That selection down there. But what that is a hole cut in the middle of our selection. So Photoshop knows, all right, we're selecting all these bits around here, but not the little bit of gray in there, and not all the gray out here. So it's a really great way to go in and be able to just add and subtract from your selection. If I see, up here on the finger, I need to add a little bit more of my selection, great. Didn't quite get to the edge of the shirt, I can just paint over that. If I want to come out on the hair a little bit further, I just paint out on the hair a little further, and so on and so forth. Before we go on to the second little trick, I want to show you something that's kind of important and really nice to know. Just grab that little loop-de-loop of hair there. Under Select, you can save a selection, which means you can load it up and use it later. You can either come to the Select menu here, or you can simply right-click and choose Save Selection. When you choose to save a selection, I almost always give it a name. I'm just going to call this like Base Select or something super, I don't know, super blasé. And the operation is going to be to create a new channel. So I'm going to hit OK, and I can deselect this by going Select, Deselect. And over here on my Channels panel, there's this Base Select thing, and I can load this as a selection by Command or Control clicking on that mask, and voila, we have that selection again. Command or Control D to deselect. Let's go on to number 2, and number 2 is going to be using the Select and Mask tool. Now, if we go back to our channels and we Command or Control click on Base Select, load that as a selection, go back to our layers, we can go Select, Select, and Mask. Now, this is going to bring up this whole dialog box apparatus, and this is a tool that's very much in flux still. Adobe's doing a lot to try to make it better, but it still leaves a bit to be desired as well. It's not quite as perfect or great as it could be, but it does a really decent job on subjects like this, where you have somebody over a solid color background. For the most part, it'll do a pretty decent job of helping you extract them. Now, there are a bunch of tools here that you can play with, but the really important tool that we're going to cover here is this one right here, the Refine Edge tool, the Refine Edge Brush tool, I should say. Now, we can use the left and right bracket keys to make this brush tool bigger or smaller. And what you want to do is, when I paint over an area, I want my brush to be about the size of the bit that is being painted over. So, like the edge of her hair in here, right, down in here, where the hair is mixing with the gray background, a brush about that big, 100 pixels, is going to do a pretty good job of, covering both the hair and the gray area. So I'm going to paint over that, and then I'm going to let go, and the Refined Edge brush should pretty much be able to say, all right, here are the bits that are hair, the bits that are the background, boom, I'm going to knock them out. It does a pretty good job. It's not at all perfect. It's not the best selection in the world, but much better than I can do with the lasso tool. I'll put it to you that way. Now, out here over these edges of the hair, I might want to make the brush just a tiny bit bigger, so we're selecting the entire range from like right here all the way out to over here. So when I paint over this and say, hey, Photoshop, clean up that edge, bring hair back in, and drop that nasty, nasty gray background out, Photoshop will say, you know what, I can do that, and I will do that. All right, so I'm going to paint over the hair here. And knock out that background, bring this stuff back. You can see how it just, it does a really decent job, right? It certainly looks even better than it's going to, I should add, because we're over sort of this transparent background, so it makes it a little bit more difficult to see exactly what the selection is doing. Up here in View, we can choose Overlay. We can see, it's a reasonably detailed selection, but you'll see it's really not as 100,000% amazing as it looks here, but it's still, again, better than we can do with the lasso tool. I'll put it to you that way. And you have some other things like edge detection. Sometimes boosting the radius a little bit will help get you a little bit of a better edge, but it can also cause you some issues on some selections as well. Down here, I'm going to choose to output this to a new layer with layer mask, and I'm going to hit OK. And you can see, of course, we have her up there on her own layer. There she is with a layer mask. Everything around her is transparent. And just as a quick test, let's throw a lighter colored background in behind her in the form of a solid color fill layer. I'm going to go with, let's just go with like a really bright yellowish color, right? I'm going to drag this below her, and we can see, the edges they're still kind of
barely pretty torn up. But it's a really, really good selection, and we have a mask that we can play with and attempt to bring more detail out, or we can always go back into selected mask and refine the selection even more if we had to. Now, if you're enjoying what you're seeing here, as I mentioned at the very beginning of the video, I'm selling a course over on toughfit.com all about how to retouch images. You are absolutely going to love it. If you pick up a copy, you're going to enjoy it. You're going to be able to download those videos, and most of all, it helps support toughfit.com. And what we do here, boom, use that link. There's also a link down in the description. Buy the course, buy the course, buy the course, and keep watching this video because this video is free. So let's get back to 10 ways to cut anything out in Photoshop and create selections and all that good stuff. Now, if you are a Photoshop OG and you've been around since before selected mask was a thing, at least in the Photoshop CC 2017 version of Photoshop, if you absolutely hate selected mask, you can get refined edge once more. Let's bring up channels. I'm going to Command or Control click on that base select here under layers. If you go select, hold down the Shift key and select the selected mask option. It's going to bring the old refine edge command. You can see there's our selection, looks super rough, but we have this refine radius tool, which is very much like the refine radius brush that we have now. I can bump up the edge radius a little bit. I can tick on smart radius if I wanted to mess around with it. I can use my left and right bracket keys to make my brush larger or smaller. Now let's just try this here. I'll paint over the hair down here. Let's see what we get. And I let go, and all right, it does clean it up. You can try painting over up here. Let's see what we get here. Let go. All right, pretty decent, right? It's pretty solid. And there's a lot of people that absolutely love this tool, especially as they rage against selected mask. And I will not fault you one bit for raging against selected mask. It definitely has its shortcomings. And this tool here, and we can paint over everything. You can see super fast, super easy, and then we can output it just like we did before as a new layer with layer mask. Hit OK, and we're going to have our layer here. Let's try dropping this over the yellow background, and you can see it does as good, if not maybe a better job than the newer selected mask does. Still not perfect, but you know, we've got a very, very complex head of hair, very complex selection, and we've just popped it out, and it's editable, right? It's up here with a layer mask. I can shift click the layer mask, and it hides the layer mask, so all that information is still there to be worked with. Shift click the mask to re-enable the mask. Okay, let's take a quick break from this complex head of hair and jump over to this building on a hill image. So another great way to create selections in Photoshop and cut out items that you may be looking to cut out is using the poly lasso tool. Now the polygonal lasso tool is located beneath the regular lasso tool, polygonal lasso tool right there. The great thing about this lasso is it just creates straight line selections. The thing that you may grow to hate about this tool is it sometimes accidentally creates selections that you don't want. So like we can just create a selection here, pull along the foundation of this building, up this side wall, out around this roof, right? Just get all these details. But sometimes, see that, like I accidentally clicked and it just created this, it closed off my selection before I was ready to be done with my selection. See, I've got this selection here, and there's like a little area up there that's selected that I don't want selected, and everything else has a nice straight selection around it, but you know, I don't have the rest of the building selected. So if this happens, what you can do, number one, I'm going to zoom in on this. I'll grab my lasso tool again, and just hold down your Shift key, and this is sort of the universal tool in Photoshop to add to selection. And I can just, once you hold down the Shift key and start making the selection, you can let go of the Shift key, and it's just going to, you know, use the polygonal lasso tool to add to this selection. I navigate to the edge of my my window there, and it's going to move over so I can see my entire image. Great. What I'll do here is I'll just come up the side of the building. We're going to create, it's going to be a very rough selection here. We're going to kind of speed through this. And as we come here around the corner, we can just loop through our original selection, right? Something like this. I'm going to zoom out a little bit. And I just haven't let go of my polygonal lasso tool, and it's going to just remain active. And I can hold down, I can bring, you know, the point of my polygonal lasso tool somewhere around here. I know my selection started somewhere down here. Hold down the Command or Control key and click, and it'll join the edge of the selection. Now I had actually begun the selection up there because I had to restart my selection again. I forgot about that. So I'm going to hold down Shift and just drag the selection around this whole big area of the building that was not selected. And there we go. We've created this selection of the building. I want to show you a quick trick here. Number one, you can, when you make a selection like this, you can just extract this item from the photo very quickly by copying it to a new layer using the hotkey Command or Control J. Boom. And you can see here, I grab the Move tool. I now have a second copy of this church building. I just move it right up to its own layer. I can move it over here. I could use, you know, Edit
free transform. I could scale this church building way down and make a tiny little copy of the church right there on the hillside next to this original church. And, erase away or mask away some of the side to make it hide behind the tree. And boom, you got a second copy of the same building. Now, one of the other things I want to show you about the polygonal lasso tool is when you're creating any selection, let's say you accidentally created this selection. We actually wanted to create a triangle, so we need this to go from here to here and then straight back up. And our whole selection is destroyed. So you hit escape to cancel out the selection and make that shape again. Well, let's say you do that, you don't have to actually get rid of the entire selection. If you create a point up here and you want to get rid of the last placed polygonal lasso tool point, just hit the delete or backspace key, and it sort of does one undo for you as you're working with the polygonal lasso tool. That can be really helpful, save you a lot of time. If you're working around, sometimes the tool will glitch out, drop a point where you didn't want one, you just delete backspace key, and boom, you get a nice selection with the polygonal lasso tool. So it's a nice little tool. It can be a little finicky to use, but the more you use it, the more you'll kind of understand the quirks of it and how it works and kind of why it even sort of has to work that way. But it's a super useful tool and definitely something you should know how to use, the polygonal lasso tool. And moving right along, no selection tutorial is complete without talking about the vaunted and feared, in some cases, pen tool. Over here, the pen tool, we can use it to create a path, not a shape, but we'll use it to create a path. And the nice thing about creating a path, we want to make sure it's set to combine shapes here, not subtract or anything else, combine shapes. If we create a selection around this car, well, using a path doesn't really create a selection. It simply creates a basis for a selection. So if I go ahead and like select this front fender area, let's say, I'll create a really rough selection here. I can go in here, I can click, I can drag, I can sort of create the selection. Whoops, I don't know what happened there. Create the selection and pull. I'm just clicking and pulling. Hold down my Alt or Option key and just adjust that tangent handle there. Hold down my Alt or Option key, adjust that tangent handle there. Great. Hold down my Alt or Option key and click that newest point to sort of suck the tangent handle back in so we can get a straight point laid out of here. Alright, we're creating a very rough selection. The whole point is going to be to show you one of the coolest things about working with the pen tool. But we don't really have to save our selection. The selection is automatically placed over in our, I'm just going to follow the door line right back down, by the way. The selection is automatically placed over in our paths panel. So the paths panel is located right here, and you can see we have work path. Now, this work path is not saved. If we start drawing another path, in all likelihood, this work path is going to disappear. So we need to double click on the work path and name this door, part 01. I'm working on a car, by the way, because the pen tool is particularly useful if you're retouching cars, because you can get such precise selections. And when you're doing something like, hey, the roof needs to be a certain color, or the highlight on the roof needs to be retouched a certain way, selecting manually the hard way, if you will, putting in the work, if you will, and using the pen tool to do that is just such an amazing way to get a great selection. But right now, this is not a selection. This is just a path. And by the way, if you're annoyed at looking at the path, go to your paths panel and just click out here in the gray, and you'll deselect the path. But we're going to select that path, and to convert it to a selection, you can right-click and choose Make Selection, or you can use the hotkey Command Return, that's Control-Enter on the PC. And now we have a selection. I can go back to Layers, I can throw like a Hue Saturation Adjustment layer, and adjust the hue of that front panel of the car. And just like that, we have a pink front quarter panel of our car, front quarter panel and hood. And we created that selection using the pen tool. Now, one of the cool things about the pen tool is, of course, the selection is saved, but we can also edit it later on down the road using the Direct Selection tool. So under the black arrow down here, the Path Selection tool, you can select the Direct Selection tool and click any part of your path. So I can click right down here, select this point, and I can click and drag the point, and click and drag the tangent handle, move it up a little bit, move this, maybe move it over a little bit if I need to, or grab this tangent handle and adjust. I can move this point here, I can move it out a little bit and adjust this a little more just to make the selection a little bit more perfect along the fender. I can select this anchor point and you can nudge and adjust and tweak things, just that little tiny bit that they need to be adjusted to make everything just perfect. So that's the real amazing power of working with the pen tool in Photoshop. You can always go in and tweak and adjust. You can add points using the pen tool, or you can hover over your path. I need to make sure I select my path, but I can grab the pen tool and I can actually add points to a path that already exists. So I can hover over the path itself, add points. I can select, I can move those points. There's so much I can do with the pen tool, and it's so precise with these tangent handles. Definitely want to look into how to use the pen tool and to learn how to master this pen tool, because when it comes to creating selections, especially manual selections, the pen tool is the bomb. Now,
Just a quick side note, the pen tool would be horrible for trying to select hair like this because of all these semi-opaque edges. The reason it's great with the car is because the car is solid, it's got sharp defined edges, and when it comes to sharp defined edges, solid, not see-through stuff, the pen tool is just, it's the beast in Photoshop for making those selections. And once you've got the selection, you've got it, it's saved in your paths panel. Oh, it's a beautiful thing. So now we're going to head back to this image once more. I want to talk about the sixth thing, and that is using a channel to create a selection or using a channel to extract an object. And we come over here to our channels panel, and you can see that we have, of course, the saved selection that we created. But outside of that saved selection, we have the three channels that make up this RGB image. The red channel, the green channel, the blue channel. We can use these channels, though, to create a selection. And when I look at these individual channels, I'm going to shut off red and green. I'm looking for a channel that gives me maximum contrast between my subject and my background. This channel-based selection works particularly well when you have a subject that contrasts well against his or her or their background. So here I can see the blue channel is really going to do good things for me. Green, then we just want to turn the green channel by itself on. The green channel, as you can see, she's lighter and the background's light. There's just not as much contrast as that blue channel. So what I want to do, I don't want to mess with the blue channel itself. If I edit the blue channel, I start to mess up the composite RGB image, which is, the image that we're looking at here in Photoshop. So I'm going to shut the composite RGB image off by shutting off red and green channels, and I just click on my blue channel, drag it down to the new channel icon, and I've got this blue copy. All right, I can turn my RGB channel back on, and you can see I've got this funky looking red overlay. That's because my blue channel is turned on, right? So this is just sort of Photoshop's quick mask way of telling you, hey, look, the red stuff's not going to be selected. Stuff that isn't red is going to be selected, which doesn't mean much because it's a super complex selection, so don't worry if you don't quite understand. But one of the cool things about these channel-based selections is we can apply stuff like a levels adjustment to this channel. Go image modes, image adjustments, levels, and we could say, hey, drag this white point over because we know we want out here to be solid white, and we really, in the end, want her to be solid black. If she's solid black and the background is solid white, we're going to get a pretty good selection. So let's go solid white, let's pump up the black, it's going to make her nice and dark. I'm going to pull the midpoint over a bit, something like that. I'm going to pump the whites a little bit more. All right, we're going to hit OK. Now you can see the highlights in her hair are really beginning to come out. So at this point, what I would do is I would take my brush tool and would make sure it's set to the blend mode of normal opacity and flow both at 100%. Right click, I probably want to go with a really hard edge brush, 100% hardness. I'm painting with black, and it really helps to have a tablet for something like this. We can go in and just paint over all the stuff that should be black. Get as close to the edges as you can. Again, we're going to perfect the hair edges here in a second, but all the stuff in the middle, there's no reason why we can't just go in and paint with the color black and say, you know what, we know that we want all of this to be covered up and to be a solid color. We're just kind of helping Photoshop out a little bit by painting all this stuff in. We get all the way up kind of close to the edge of her hair, right, because we can do all this manually by hand. Get up close to the edge of the hair. There we go. We come here into her hands a little bit. We really got to be careful to stay away from the edge too much, so we'll really start to mess stuff up. All right, great. At this point, we could hit Command or Control L to open up levels again. We could boost black a little bit more, boost white a little bit more. We want to be really careful, though. I'm going to zoom in on my image. We want to kind of try to maintain some of the semi-transparent grayness of the edges of our hair, because that's going to it's just going to look a bit better. So just keep that in mind as you're doing this. You don't want to lose kind of the semi-transparent nature of hair, because frizzy hair is, by its very nature, a little see-through. So once you kind of have this selection made, what we're ready to do is invert the selection, because with a channel, the white is the stuff that gets selected and black doesn't. So all we need to do is hit Command or Control I, and we're going to flip this. Well, as soon as we flip it, we can see we have a lot of light gray down here. We still need to work on her hand a bit, and we need to make sure everything up here is pretty close to solid black. Check out this really cool trick. You can go to the brush blend mode and set it to the blend mode of soft light. When we do that, we make my brush a little bit bigger here. I'm going to right click, I'm going to give it a nice soft edge as well. We can paint in here with black, and you can see when we paint over the white part of the image, the black doesn't spill out over that. Because with the brush set to the blend mode of soft light, Photoshop is just saying, look, I'm going to attack pixels that are already black or dark gray and just make them blacker or more dark gray. So the same goes if we set white as our foreground color, we can kind of dab the edges of the hair a little bit. You can go in there and you can see it's just going to fill out the edges of the hair without kind of getting in there and polluting the black background. Right? And here with her hand, we can really clean up the hand that we were having trouble with by just painting over it with a few passes.
using a soft, light blend mode brush. Our knuckles are still a little bit black, but what we can do is we can go in now that we've kind of created an edge, right? We're establishing that edge. That's the most important thing. We're establishing the edge. And you're going to see, this is an older way to make selections in Photoshop, but it can really be useful at times. We're going to go back, set this to the blend mode of normal, and I'm going to paint over these areas that are kind of left behind, that are, you know, solid, or yeah, still solid black. I'm going to come here close to the edge. And you know, you can spend as much time as you want refining this channel, and because it's a channel, it is going to be a saved selection, right? I can zoom out here, and if I turn on my RGB composite channel, you're going to see everything around her is kind of red. She's in full living color because she is exactly what we're going to select if we load that blue copy channel as a selection. Let's select the RGB composite channel. This is going to make sure we're working on the right image. We'll go to our channels here. We can Command or Control click on the blue copy channel. Go back to layers, and we can just throw a layer mask onto this layer. So go layer, layer mask, reveal selection. And you can see it knocks out the background, and we get a pretty darn good selection of her hair. Let's drag the solid color layer down here underneath her, and you'll see it's pretty good. It's almost as good as Refine Edge and Select a Mask. Nowhere near perfect. Down in here could use a little help. Out here it's a little too crunchy maybe. But you know, the more you create these channel-based selections, the more, you may cancel, I don't want to do that, the more you're going to get better and better and better at creating these selections. So yeah, check that out. 3 different ways to extract the complex head of hair we've covered just in this one single tutorial. What? Are you kidding me? Alright, check this out. This is actually really cool. We're going to come over to this Ferris wheel image. This may be a way of creating a selection you've never heard of or never thought of before. This is particularly useful with an object like this, where it's super complex, a lot of straight lines, very contrasting over a relatively solid color background. A set of power lines, something with, I mean, there's just tons of little girders and pieces of metal here in this Ferris wheel. We can go image, calculations. And what calculations is going to do is it allows us to take 2 channels and blend them together. So what we can do, we'll do the same thing. We're looking for contrast between our foreground object and the background. And then we choose a blending mode with which we blend them together. So I can go with like green channel and blend them using multiply. So multiply is going to basically take the darkest pixels and just really pile them on. And the Ferris wheel is nice and white here, but the sky's not nearly as dark as when we use the red channel. Let's go blue, blue. I don't really like that either. And there's these add and subtract options as well, which can be really helpful. But in this case, they're more helpful when you're blending channels for hair, I find. Although if we set this to an offset, I believe it would be at 0. Or no, let me go back to 128. Let me try just inverting one of these channels. Yeah, I mean, you can see it's not gonna give us what we want here. Let's just go with 2 red channels. Let's go with both red channels. I'm not going to invert either one of them. And we're going to set the blending mode to either multiply, or even we can try color burn. Look at that. Look at the sky. Almost solid black, and the Ferris wheel almost entirely solid white. We just spent all that time using levels, remember, to make our girl solid white. Well, calculations is going to do it in 1 click. Oh, a little experimentation, but 1 click. And I'm going to say, look, the result of this calculation will be a new channel. Hit OK. What do we have? We haven't affected our image. The reason our layer is red is because over here in the channels layer, we have a new alpha channel that's selected. If I turn my RGB layer back on, you can see we haven't messed anything up. Make sure I select my composite layer. You can see it's a regular old image. We haven't messed anything up. We've created this new channel, though. And look at this. Solid white, solid black. We can open up levels if we want, Command or Control L, and boost the white a little bit more if we think it needs that, to really get the full oomph of the selection, and maybe I'll do something like that. And then I can hit OK. And what we can do is we can Command or Control click on this Alpha 1 channel, or we can go select Load Selection and choose Channel Alpha 1. And the operation is going to be yes to create a new selection. Hit OK. And we've got this really complex selection. And let's just use that hotkey we learned before. Let's select our RGB composite channel, or yeah, up there at the top, so we're back working on our image. We'll use that hotkey we used before, Command or Control J, to pop the Ferris wheel up onto its own layer. And you can see we've extracted this white Ferris wheel from the background. Now, a couple of obvious problems are the darker areas, the top bits of each Ferris wheel car are kind of not there. Well, not kind of not there, they straight up aren't there. But that's very easy to go in and paint that stuff back later on if you need, or add to that selection. Well, if we're not popping this up onto its own layer, right? If we're instead creating a layer mask, you can always go in and paint with the color white and just get all that stuff back. But for now, I'm just going to pop this up onto its own layer, and we're going to leave it up there. We'll come back to this image at the end of the tutorial. I think I'll probably show you, one last tip when it comes to creating these selections. So let's move on to number 8, and number 8 is also really cool. I'm going to deselect that path. I don't want to see the path.
creating a selection and extracting an object based upon its color, or even just the tonality of it, go select color range. Oh, actually I have to click color range, there we go. And what we can do is under selected colors, we can choose something like, hey, select the yellows in this image. And you can see this yellow stripe here. And sure enough, we can see white. Look at that super white there across the front. Hit OK. And we've got that yellow stripe selected. And very, very tiny bits of the yellow in the walls back here. And we can't even see the selection. They're so faint, they're not even showing up with these marching ants. But we can see the marching ants down here around the stripe in the road. Command or Control D to deselect. Let's just select the obvious thing here, the car. So we'll go select color range. We can try selecting the reds. You can see that's going to pick up most of the car and a lot of the, well, not really a lot, but bits of the building behind it as well. Or we could choose sampled colors. Now also note, you can straight up select highlights, midtone, shadows, and even Photoshop will do an okay-ish job of selecting skin tones in general if you choose skin tones. Let's just choose sampled colors here. We can use our eyedropper and let's just select the front quarter panel of the car. You can hold down Shift and select multiple colors of red, and then use the fuzziness slider to sort of increase or decrease the amount of reach this has, kind of the liberality with which Photoshop is looking for these reds. So I'm going to go fuzziness of about 148. That looks pretty good. You don't really know until you start messing with the selection just how good or bad it is. So let's select this by hitting OK. You can see it loads this pretty complex selection. It even grabbed the red in that sign on the wall and some red up here in the base of these ledges. That's kind of cool. Let's add a hue saturation adjustment layer and just try shifting the hue of the car. And you can see we can just shift the hue of the car. There we go, it's a pink car now. Maybe make it a darker car by reducing the brightness or pump up the saturation a little bit. Whatever you want to do. You can do all kinds of stuff. You can very quickly make selections this way. And of course, with this selection, you could just pop these colors up onto their own layer. I'm going to Command or Control click that layer mask, I should say. Hide the layer, select my background layer, and hit Command or Control J. And we just pop all of that red stuff up onto its own layer. Just, you know, it can be a really neat effect depending on if you're working on some kind of design where you want to extract a color like this. You know, just options. It's always great to have options. And color range is a really, really cool way to select difficult to select areas very quickly, like this car. You can see it's way faster than selecting with the pen tool, but it's also, if I Alt or Option click on the mask, we can see it's also way less precise than the pen tool. Now, in the case of this car, we can probably kind of get away with it. If this is our photo and we want to change the color of the car, no big deal. It takes, whatever, 20 seconds. It's really easy with color range. Now moving on to the 9th option, I'm going to come down here to this image. This one's really cool. I love this way of creating selections really quickly, and it very aptly is named the Quick Selection tool. It's right down here at the bottom of the Tools panel. It's this little icon here. Before we even use it though, double click on it and you get Quick Mask options. I like to set this to color indicates selected areas. And the reason I do that is because this way, when I'm painting, the areas I'm painting, those are the areas that are actually going to be selected. And a color of red is great. You can choose any color you like. Red is the default in Photoshop, so I tend to stick with that. That's fine. Hit OK, and we've got our brush. Very soft edge brush. I'm going to use my right bracket key to make the brush quite a bit bigger. And I want to create a selection over this little river area at the bottom of these waterfalls. So I'm just going to paint with black. My foreground color is set to black, but you can see as I paint, I'm getting this red overlay. Remember, that's the color we set. I've got very soft edges, so I can quickly paint over this river. And what's going to happen here, I'm just going to paint like out to there. It doesn't need to be perfect for the sake of this tutorial. The nice thing about this is you can very quickly select areas that may be kind of difficult, that you don't need a super precise selection of. But maybe I want to just change the color, generally speaking, of the water in here, and using a soft edge brush means my selection is going to naturally feather out at the edges. It's not going to be in a very hard stop. It's going to fade itself back into the image. To convert this to a selection, hit the letter Q. Q, by the way, gets you in and out of Quick Mask mode. So hitting the letter Q converts our painting to a selection. You can see we've got marching ants. We could add something like, I don't know, let's go with a color balance adjustment layer here and pump more cyan and more blue into our water, or maybe not more blue, maybe more yellow. We want this water to be more sort of greenish, cyan colored, and that's exactly what we can do. So you can see there's before, there's after. And we can go in, it looks very natural, right? You would never know. It's a very quick, easy way to create selections that are relatively complex, but you don't need it to be so exact that you have every little nook and cranny along the shoreline picked up exactly. Using quick selection, such a fast and easy way to create those types of selections.
So the 10th thing here in this tutorial, when it comes to creating selections and cutting anything out in Photoshop, is kind of the stuff we've been covering all along. What do I do once I have a selection? Well, remember, we talked about once you have your selection, you could save that selection. And it's going to do what? Well, it's going to save it as a channel. You can, as we did over here in this image, when you create a selection around the building, you could pop it up onto its own layer using Command or Control J. Then you can grab your move tool and you can move that object around. You've cut it out. You can move it. You can transform it here. Edit, free transform. You can move it around, scale it, size it, do whatever you want with it. You can also, as we did over here in the Ferris wheel example with calculations, when we load that selection by Command or Control clicking on that channel, we can select our image, and just by hitting the new mask icon, you convert that selection to a layer mask, which is, incredibly useful. All right, let's just undo that, Command or Control D to deselect. And there's really so much more you can do, like we talked about there in the quick selection. You can just use that, you create that selection, and when you create an adjustment layer, it takes your selection and automatically converts it to a mask. So the adjustment layer is sort of wrapped and contained within that selection that you created, and it's so fast and so easy. So now the last thing I want to talk about, sort of this will be the bonus tips. This is number 11. I know the tutorial said only 10 things. Let's go for 11 here. Defringing. So once you've created and cut something out, this can be really, really nice and really useful. Let's delete our color balance layer here. Let's grab one of our blonde girls. Let's grab the one on top here, and I'm going to grab her and drag her over to this landscape photo and drop her in place. So you can see the hair, it's got some light haloing around the edges, right? You can see how the edges do not look nearly as perfect as they should. They look really nice considering the image and the complexity of the edge. Let's just Alt-Option click on our mask here. So we've got all this white out here. This is just because we're dragging from this portrait orientation, this image that's more portrait orientation, I should say, to an image that's landscape orientation. I Alt-Option clicked on the mask to bring up the black-white alpha channel view mode. I am going to use my rectangular marquee tool to create selections. Hold down Shift to add to that selection. Create those two selections. Go Edit, Fill. I'm going to fill them with black. Hit OK. Just so we have a nice uniform mask. Command or Control D to deselect. Alt or Option and click to get out of that view mode. Now what we can do is something, this method of defringing is called decontaminate color. Now really, really quickly, if we go back to selected mask here, we did have an option when we outputted to the new layer with layer mask to turn on decontaminate colors. Now I found that decontaminate color is really, really hit or miss, so I don't always like to use it. I'm going to hit cancel. I'm going to show you another way to use decontaminate color. You can do it by going layer, matting, and matting's not active for us. Why? Because we have the layer mask selected. We want to make sure we have the layer selected. Let's go layer, matting, color, decontaminate. Now you can see we get the slider that pops up, and this allows us to have more sort of heads-up control over how much decontamination there is. No decontamination, we have all of this kind of, gray haloing. The more we decontaminate the color, the more it kind of gives us this faded color, which it still doesn't look perfect, but it does look a whole heck of a lot better than it did. And sometimes you can find a sweet spot where it just looks right. See, at 100%, it's doing too much damage. But back here around 65, 70, that's probably the happy zone of, it's not the greatest selection we could have made, but this helps the edges just a little bit more. Now, one last thing. Over here in the Ferris wheel image, we pop that Ferris wheel up onto its own layer. Let's add just, a solid color layer here beneath it, just so we can see what happens. Bright red, fine. Great. All right, let's look at all the edges of the Ferris wheel. They really don't look too bad, but we can make them even better. So just select that layer, and this goes for any graphic you've cut out, anything like that. You can again go layer matting, defringe, and let's just defringe this, 1, maybe 2 pixels. I'll go 1 pixel, hit OK. And you're going to see, as you said, it was very subtle. Look at those edges. See how it just helps bring back the edges. It helps defringe and get rid of any little color edges that are on those edges that just little tiny bit of black that's left behind, or a little tiny bit of white that's left behind, especially when you're doing something like this that has a lot of straight edges. Maybe you're cutting web graphics from one website out of something into another website into something, and you have a little fringe of some color left. Defringing works so amazingly well, and by the way, remove black and white matte also work really well for getting rid of just a little black edge or a little white edge that are left behind on your graphics as well. And just generally that stuff can be super duper useful. Man, it feels like we've been all over the place with ওয়েব ব্যানারের যে ডিজাইনটা আপনি করছিলেন ওটার ডিপিসিটা কি পাওয়া যাবে? বলেন আরেকবার বলেন। আপনি যে ওয়েব ব্যানার ডিজাইন করে দেখাচ্ছেন না, তো এটা ডিজাইন করে দেখাচ্ছিলেন, ওটার ডিপিসিটা কি পাওয়া যাবে?
আপনার কাছে আগে গিয়েছি। কথাগুলো কেমন কেটে কেটে আসতেছে শাফিউল। একটু নেট প্রবলেম মনে হয়। হ্যাঁ মেবি। আপনাকে স্ক্রিন শেয়ার করেও দেখাই দেখি। শাফিউল দেখেন, এটা না আপনার মেইল? শাফিউল হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে নিচে যে পিকচারটা দিয়েছে, হ্যাঁ এটা অলরেডি সেন্ড হয়ে গেছে। এই যে সেন্ড, হ্যাঁ এই যে নিচে পিকচার দেওয়া আছে, ঠিক আছে? একটু ওয়েট, একটু সময় লাগবে, হ্যাঁ একটু রিলোড দেন অথবা রিফ্রেশ দেন। রফিকুল আছেন? রফিকুল আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কাজের কি অবস্থা? যে ডিসপ্লে আছে না, ডিসপ্লেটাও আস্তে আস্তে কি নষ্ট হচ্ছে, উপর থেকে ওই ল্যাপটপ দিয়ে নিয়ে আসছেন, ওটা কি ফ্রেন্ডে নিয়ে আসছেন? ফ্রেন্ডের না, এক বড় ভাইয়ের। ওনার আর কি আমার একটা ল্যাপটপ তো, ওনার দুটো ল্যাপটপ। ওনাকে বলছে যে এই ল্যাপটপে মানে এটা কোথায় কি ফ্রি আছে, তখন উনি কাজ করে আর কি, ফ্রি আছে তো ওই জন্য আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে আমি যে একটা মানে কাজ দিয়েছিলাম আপনাকে, ওটা করেন, হ্যাঁ সমস্যা নেই, ওটা জি হ্যাঁ, ওটা বৃহস্পতিবারেও দিলেও হবে, নো প্রবলেম। এর মাঝামাঝি বাই রিকোয়েস্টগুলো কিন্তু চেক করবেন আপনারা। তারামণি আছেন? তারামণি তারামণি আচ্ছা, যে মেসেজগুলো দিয়েছিলাম, বাই রিকোয়েস্টের যে মেসেজগুলো দিয়েছিলাম, ওগুলো সব আপনারা ইউনিক করেছেন না ওটা ওই অবস্থাতে রেখে দিয়েছেন? ইশরাত হ্যাঁ ওইটা মানে মানে ওই যে বাই রিকোয়েস্টের যে মেসেজগুলো দিয়েছিলাম আমি, হ্যাঁ 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 ওটা এখনো নিয়ে বসিনি। আচ্ছা আচ্ছা, না আপনারা যারা অ্যাকচুয়ালি মানে ফ্রিল্যান্সারে কন্টেস্ট করতেছেন, হ্যাঁ তারা করেন, মানে আদারওয়াইজ যারা আছেন, কারণ দেখেন ওনারা তো অলরেডি কাজেই ব্যস্ত আছেন, এমনিতে তো বসেনি, মানে এটাকে একটু ইউনিক করে নিয়েন, কারণ সেম টু সেম অবস্থায় দিবেন না, এবং ইউনিক করার প্রসেসটাও কিন্তু দেখিয়েছি, হ্যাঁ